There are different ways of making request, right? And now you just imagine that you want to leave the office a bit earlier today, right? So you need to make a request. So you can make the request in different ways using different patterns. You can simply ask, is it okay if I leave the office earlier? Or doesn't it matter if I leave the earlier? Or do you mind if I leave earlier? Or would you mind my leaving earlier? Would you mind if I leave earlier? May I leave earlier? Likewise, there are different ways of making request. But when it comes to making request, of course, the most common way of doing it is using either can or could. So we are going to make request by way of using either can or could. So අපිට ඉල්ලීම් කරන එක එක විදි තියෙනවා. අපිට can could පාවිච්චි කරලා ඉල්ලීම් කරන එක ගොඩක් සුලභයි. ඒකට අන්න ඒ කාරණය තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. I shared with the group a few sentences. The most common way of making request is by using either can or could. කරුණාකරලා ටිකක් හයියෙන් කතා කරනවා. Right, I want you to translate this idea into English. Now you can make some effort and see whether you can translate this idea into English. And ටිකක් බලන්න මේක කොහොමද අපි translate කරන්න කියලා. ඔයාලට කලිනුත් වාක්‍ය ටික එවලා තියෙන හන්දා මම හිතන්නේ සමහරට sometimes you may have translated, otherwise you can do it now itself. Translate කරලා නැත්නම් දැන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතනදී කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි අපිට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් කතා කරන මට්ටමට අපි දැන් මේ කරන වැඩ ඔක්කොම නතර කරන්න වෙනවා. වචන පාඩම් කරන එක, ඩික්ටේෂන් දෙන ඒවා, ඔය සාම්ප්‍රදායික විදිහට ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න ක්‍රම, ඒවා ඔක්කොම අතහරින්න වෙනවා. ඇත්තටම අපිට කතා කරන මට්ටමට ඉංග්‍රීසි දියුණු කරගන්න අවශ්‍යයි. ඒකට අපි වැඩමුළු කීපයක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. one day workshop කීපයක් series එකක්. මම මේ තොරතුරු ටිකක් දාලා තියෙනවා කැමති අයට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකෙදි අපි අලුත් ක්‍රමවේද ප්‍රායෝගිකව මේක මේ විනෝදාංශයක් හැටියට බොහොම සහැල්ලුවෙන් සරලව කැමැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ඒ තුල අපි සාකච්ඡා කරනවා. දැන් මේ අතර වාට මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න පුළුවන්. කවුරු හරි කියන්න බලන්න මට කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා? Can you please speak aloud a bit? මොකද? Can you please speak a little bit louder? All right. ඔයා කියන එක මම මේ ටයිප් කරන්න. Can you please Speak a little bit bit louder. louder. දැන් ඒකට මෙන්න මේ විදිහට right. Is there anybody who has translated in different ways? Could you speak a little louder, please? Could you speak a little louder, please? Could you speak a little louder? Please. දැන් මම මේ මෙතන ලොකු වැදගත් පොයින්ට් එකක් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා මම මේ අහන්නේ කොහොමද ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තියෙන්නේ කියලා. Sir, please speak louder. Okay. Please speak louder. Please speak louder.
ඒක කමාන්ඩ් එකක් හැටියට හරි කමන්නේ අපි එහෙම බලමු. දැන් බලන්න මේ දැන් ඔයා කියන්නේ ඔයා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරපු හැටි ගත්තාම මේ වගේ එක එක විදිහට ඒක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා දිනවා. ඇත්තරම මෙතන අදහස ආවේ නැහැ. දැන් අන්න ඒක තමයි මම මේ පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. You know that sometimes when sort of idea is given to translate, most of the time you compare with the idea with our language before translating. Right? That is where you simply get it mistaken. එතකොට දැන් අපිට අර සිංහල දිහා බලලා මේක ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න උත්සාහ කරනවා. මම අර නිතර කියන එකක් තමයි කියන්නේ සිංහල අදහසක් අපිට තියෙනවා නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. Right? We have to convert the idea into English. We have to simply put the idea into English. Right? Rather than translating word by word. If you are going to match word by word and fabricate accordingly, you will never be able to make correct sense out of that. වචනෙන් වචනයට පුරුද්දලා සිංහල දිහා බලලා අපි අදහස ඉංග්‍රීසියෙන් ගොඩනගා ගන්න ගියාට ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒක නිවැරදිව කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක භාෂාවට ඉංග්‍රීසි භාෂ පැත්තට ගැලපෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන සරලව යම් අදහසක් තිබුණාට අර කරුණාකරලා ටිකක් හයියෙන් කතා කරනවාද කියන එක ඒ නිවැරදි අදහස ආවෙන්නේ. දැන් ලවුඩර් කියලා කියන්නේ මේ ටිකක් හයියෙන් කෑ ගහන එක. දැන් නිකන් හිතන්න. Now you just imagine that somebody is on the other side of the road. Right? Now you just imagine that somebody is on the other side of the road. You have to speak louder because otherwise the other person cannot listen to you. Because he is rather away from you. They are saying anything. පාරේ අනිත් පැත්තේ. අන්න එතකොට නම් ඔයාලට කෑ ගහලා loud කියන වචනේ දාලා කතා කරන්න වෙනවා. Right? You have to shout to him. You have to shout to him. So shout කියන එක තමයි loud කියලා කියන්නේ. So speak a little louder, please. Oh, little bit louder කියලා little bit louder එකම අදහසනේ. දැන් මෙතන louder කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න බෑ කියන එකයි මම කියන්නේ. ඒකෙන් අර අදහස එන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් සාමාන්‍ය රික්වෙස්ට් එකක් හදනකොට මුලින්ම අපි ගන්නවා could you please speak up a bit. Could you please speak up a bit? කරුණාකරලා ටිකක් හයියෙන් කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ කෑ ගහන්න කියන එක නෙවෙයි louder කියන කෑ ගහනවා. Right? Could you please speak up a bit? මෙන්න මේ වගේ අපි මේ සාම්ප්‍රදායිකව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ක්‍රම ඇතුලේ මේ සරල දෙයක්වත් කියාගන්න හරියට බැරි මට්ටමකට අපි හිර වෙනවා භාෂාව ඇතුලේ. එතකොට අපි දිනු කරලා තියෙන අධ්‍යයන කට්ටලවල සහ අපි කරන හැම වැඩසටහනක් ඇතුලේම අපි උත්සාහ කරනවා වාග් විද්‍යාත්මකව නිවැරදි කළමනාකරණයක් කරන්න මේ භාෂාවට හරි අප්‍රෝච් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ නිකන් විකෘති භාෂාවක් ගොඩනගෙයි. එතකොට පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරනවාද කියලා කියන්නේ could you please speak up a bit පොඩ්ඩක් හයියෙන් කතා කරන්න. right එතකොට ඒ වගේ මෙන්න මෙහෙම පැටලෙවිලි අපි කොහොමද නිවැරදි කරගන්නේ? දැන් අපි මේ වැඩමුළු කීපයක් සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඒ තනිකරම දවසක් උදේ 8:00 ඉඳලා 5:00 වෙනකන් ඒ වර්ක්ෂොප් එක යනවා. ඒකේ කරන්නේ තනිකරම මේ ඉංග්‍රීසි විනෝදෙන් සතුටෙන් සැහැල්ලුවෙන් සරලව කතා කරන වට්ටමට භාෂාව දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය කරන ක්‍රමවේද ටික සාකච්ඡා කරනවා. ක්‍රියාකාරකම් සමුදායක් ආශ්‍රයෙන්. දැන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න අපිට තියෙනවා. දැන් ඔය ගොඩක් වෙලාවට අපි ගත්තාම මේ ගොඩක් සිංහල අදහසක් අපි ඉංග්‍රීසියට කියන්නේ ඒක මේ සිංහල විදිහට. ඉතින් අපි එතනින් කොහොමද බැහැර වෙන්නේ? ඉංග්‍රීසි විදිහට ඇත්තටම දැනට දැන් මෙතන ඔයා නොදන්න අමාරු වචන මුකුත් නැහැ. Right? Here you do not find anything difficult. Right? Difficult jargons or terms are not used here. But you are unable to make the correct idea. හරි අදහස ගොඩනගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒකට මෙතන අපිට මේ සරල මේ කියන්නේ යම් අවුලක අපි ඉන්නන්නේ එතනින් අපි නිදහස් වෙන්න. Could you please speak up a bit?
දැන් මම කිව්වේ අර අනිත් උදාහරණයක් ගත්තොත් නිකන් හිතන්න somebody is on the other side of the road, right? If you speak very softly, the other person cannot listen to you, so you have to speak loudly. එතකොට කෑ ගහලා එයාට කතා කරන්න වෙනවා. දැන් ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. කතා බහ කරනකොට යක් හයියෙන් කතා කරන කියන්නේ මේ මහ දෙදරන්න කතා කරන එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා loudly කියන වචනේ මෙතෙන්ට ගැලපෙන්නේ. අපි ඊළඟ වාක්‍යයට ගියොත් දැන් බලන්න මේක කොහොමද ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තියෙන්නේ කියලා උත්සාහ කරන්න බලන්න. මේක කොහොමද කියන්නේ? How can you translate this idea into English? කරුණාකරලා ටිකක් හිමීට කතා කරනවා. කවුරු හරි කියන්න බලන්න. Could you talk? Speak slowly. Could you Oh. please speak slowly? Could you Please speak slowly. please Speak slowly. එතකොට අර වගේ ඇති අදහසට ගැලපෙන්නේ නැතුව ඇති එක. ඇයි එහෙම කියන්න බෑ ඔක්කොම ඈ? Would you please speak slowly? Slowly. ඔව් මේකනේ. දැන් මෙතන මම මේ රෙඩ් වලින් පෙන්නලා තියෙන ටික සාර්ථක නැහැ. කලින් උදාහරණේ. ඒකෙම නිවැරදි වෙන්නේ කොළ පාටින් තියෙන එක. Could you please speak up a bit? දැන් අපි ඊළඟ උදාහරණෙට ගියොත් දැන් ඔන්නතර එක්කෙනෙක් කියනවා could you please speak slowly? කරුණාකරලා ටිකක් හිමීට කතා කරන්න. දැන් බලන්න ලොකු අදහසක් නෙවෙයි මේ. සරල අපි නිතරම කතා බහ කරනකොට කියන රික්වෙස්ට් එකක්. එතකොට තව කෙනෙක් කියන්න බලන්න මේක වෙන විදිහක් තියනවාද එහෙම? Could you talk a bit more, please? කොහිමීට කියන අදහස ආවේ? Could Sir, you talk? could you please lower the volume? එතනදිමද ආයෙ කියන්න? Could you please lower your volume? Could you please lower your voice? අපි ඒක ක්ලියර් බලමු. ඔව් මේකනේ could you please lower your voice? තව අදහස. ඒ වගේ තව කවුරු හරි වෙනත් අදහසක් තියෙනවා බලන්න. දැන් මේ දෙකම අදහස හරියට ආවේ නැහැ. දැන් මෙන්න මේ බලන්න දැන් ඇත්තටම right එතකොට දැන් ඔයා දන්න වචන ටික කතා කරන්න ඇති. Right, the vocabulary that you have improved by now is more than enough for general conversation, right? But there are certain issues that you have to make clear. දැන් ඔයාලගේ තියෙන වචන ටික කතා කරන්න ඇති ඇත්තටම. මෙතන අමාරු වචන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. නමුත් අපිට ඒ අදහස ඒ කියන්නේ මේ අනිත් එක ඒ අදහස හරියට අපිට සංනිවේදනය කරගන්න මේ පැටර්න් එකට හරියට අපි එන්නේ නැහැ. කලපා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔව් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ now you are not using the correct pattern, right? You are not using the correct word order so that you can make the idea correctly. එතකොට අදහස අපිට හරියට එන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි කොහොමද මේක හරියට අපි ගත්තොත් කරුණාකරලා ටිකක් හිමීට කතා කරනවා. Could you please speak softly? Right? එතකොට කවුරු හරි ගොඩක් හයියෙන් කතා කරනවා. Right? If somebody is speaking very harshly, right? If somebody is speaking very harshly, බොහොම රළු විදිහට කතා කරනවා. ටිකක් හයියෙන් කතා කරනවා. Right? If somebody is speaking very loudly and harshly, එතකොට ඔයාට කියන්න සිද්ධ වෙනවා ටිකක් හිමීට කතා කරන්න කියලා. Could you please speak? Could you please speak softly? කරුණාකරලා ටිකක් හිමීට කතා කරන්න. දැන් මෙතන slowly කියන වචනේ ගන්න. මේකේ අදහස මොකක්ද? මෙන්න මෙහෙම තේරුම් ගන්න. If I speak very slowly, anyone can understand what I am telling. අන්න slowly කියන්නේ.
the old man is walking very slowly because he is physically very weak, right? So he cannot walk fast and steady. So he walks very slow. Immediate කෙනෙක් අමාරුවෙන් ඇවිදගෙන යනවා අපි slowly කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතෙන්ට. නමුත් මෙතන කියන්නේ සබ්දය අඩු කරලා කතා කරන්න කියන එක. ඒ අදහස එන්නේ could you please speak softly? කරුණාකරලා ටිකක් හිමීට කතා කරන්න. දැන් බලන්න මෙන්න මේ වගේ අර අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපි මේ ඉංග්‍රීසි ටිකක් දන්නවා නමුත් පටලගෙන තියෙනවා. දැන් අපි ඒක කොහොමද නිවැරදි කරගන්නේ? අන්න ඒකට තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි මඟ පෙන්වීමක් කරන්නේ. Right now you know that you have improved your knowledge into certain extent. You have improved your knowledge of English into certain level. Right? But you still find it very difficult to converse in English. කතා කරන්න ගියාම පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒකට අපි කරන්න තියෙන දේ තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ සිංහලෙන් අපි ඈත් වෙලා අලුත් ක්‍රමවේද වලට යොමු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට ඒක ක්ලාස් එකක විනාඩි 5ක 10ක් කරන්න බෑ. ඒක වැඩපිළිවෙලක් ඒ අපි යෝජනා කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ වැඩසටහන් වල අපේ ස්ටඩි පැක්ස් වල සහ මේ වැඩමුළු වල අපි ඒවා නිරවුල්ව පැහැදිලි කරනවා. ඒ ක්‍රියාකාරකම් අනුසාරයෙන් ඒවා ප්‍රායෝගිකත්වය අපි දක්වනවා. ඉතින් අපිට මේ වැඩි මේ අතරම ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක මේ පොඩි දැනුමක් දෙන එක විතරයි කරන්න පුළුවන්. කතාව හරියට හොඳට දියුණු කරන සියලු ක්‍රියාකාරකම් අපිට මේ වගේ එකක් ඇතුලේ කරන්න බෑ නේද? යම් තේජකයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් if somebody is speaking very softly, you would say, would you please speak up a bit? If somebody is speaking very harshly and loudly, and it's a real nuisance, then you would say, could you please speak softly? Could you please speak softly? දැන් අපි මෙතන ඒ කියන්නේ දැන් අපි මුලින් පෙන්නුවා වගේ you know that there are different ways of making request. ඉල්ලීම් කරන එක ක්‍රම තියෙනවා. Right, but the most common way of making request is using either can or could. දැන් අපිට polite request එකක් ගොඩක් වෙලාවට කරනවා නම් අපි මේ පාවිච්චි කරනවා. Right, may I ask you a personal question? Right, may I talk to you for a while? So when it comes to polite request, right, whenever you want to make the request a bit more polite, there of course you can use may. එතකොට රික්වෙස්ට් එක මේ පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් වෙලාවට ආචාරශීලී ඉල්ලීමක් තමයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ජෙනරල් රික්වෙස්ට් කරන්නේ can සහ could පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට එතනත් පොඩි සරල සමහර වෙලාවට වෙනසක් තියෙනවා. Right, එතකොට if you are going to make the request to one of your friends or colleagues, you can use can. But if you want to make the request a bit more polite, you can use could rather than using can. එතකොට අපිට request එක ටිකක් ආචාරශීලී මට්ටමකට කරන්න අවශ්‍ය නම් එතකොට අපි ඒක could එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් උදාහරණයකට මෙහෙම හිතන්න දැන්. Right, now you are at the door. Right, now you have got something in your both hands, so you can't open the door yourself because you have got something in your both hands and somebody is near you at the door. You want that person to open the door for you. Right, there of course you have to make a request. Could you please open the door? Could you please open the door? There it is advisable, better to use could rather than using can, because you are talking to a particular person who is not known to you. සමහරවිට ඔයා දන්නේ නැති කෙනෙක්ට නේ රික්වෙස්ට් එක කරන්නේ. ඒතර could එක පාවිච්චි කරන එක ටිකක් ආචාරශීලී ස්වරූපයක් තියෙනවා. අපි දැන් මම අනිත් එක තමයි දැන් ඔයා මම මේවා I shared all these Sinhala ideas with the group so that you can take them down
and translate before we start the class. I think most of you may have done it. Then metana, if you are mistaken, right? If your translate is, if your translation is not correct, or if you are mistaken, don't delete your mistake. Don't cross it off, right? Just leave your mistake there itself and take down the correct below the incorrect, or take down the correct somewhere close to the incorrect. So that using a pen of different color, right? So that you can compare your mistake with the correct. Whenever you are free, you can compare your mistake with the correct. By comparing, you yourself can understand what your mistake is, where you are mistaken. Whether it is related to grammar, word order, spelling, or whatever. වැරදිලා නම් වැරදිච්ච එක මකන්න කපන්න එපා. ඒක එහෙම තියෙද්දි නිවැරදි එක කිට්ටුව යටින් ලියන්න වෙන පෑන. එතකොට ඔයා නිදහස් වෙලාවට සංසන්දනය කර කර බලන්න කොහෙද ඔයාට මෙතන වරදින්නේ කියලා. එතකොට අර සංසන්දනය කරනකොට ඔයාට තේරෙනවා තමන්ට වරදින තැන. Then you can understand what your mistake is. Right? Understanding the mistake, right, makes you easier to step on the correct path. මේ වැරද්ද තේරුම් ගන්න එක අපිට උදව් වෙනවා හරි පාරට වැටෙන්න. ඒ නිසා අපි අර ඉගෙන ගන්න ක්‍රමවේද පිළිබඳව තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි ඒව නිවැරදි කර ගැනීමත් වැදගත් මේ අතරේ. ඊළාට තව සරල උදාහරණයක් තමයි කරුණාකරලා අපි වාහනයක යනකොට මේ ෂටර් එක අපිට කියන්නේ if you find it very difficult to face the blowing. අර හුළඟට සමහරට ඔයාලට මුණ දෙන්න අමාරුයි වාහනේ යනකොට. Because your hair gets disheveled. කොණ්ඩේ අවුල් වෙනවා. Right? Your hair gets tangled, disheveled. කොණ්ඩේට මෙහෙට යනවා. එතකොට you are not seated directly next to the shutter. කෙලින්ම ඔයා ඒ ෂටර් එක ළඟ නෙමෙයි ඉන්නේ. Somebody is there and you want that person to close the shutter. Then how would you make the request? කරුණාකරලා ෂටර් එක වහනවා. කොහොමද අහන්නේ? Can you please close the shutter? Oh, could you please Close the shutter. close the Shutter. shutter? දැන් මෙන්න මේ වගේ ඉස්සරහට යනකොට ඔයා ගොඩක් කරන සාමාන්‍ය වැරදි බොහොමයක් හම්බ වෙනවා. අන්න ඒ ටික මම ඉස්සරහ වාක්‍යවල පෙන්නන්න. ඇත්තටම අපි මේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න උත්සාහ ඔව්. Answer කැන්දෑම තරද? Can you please නෑ නෑ close නෑ the කැන්දාන එක වැරද්දක් නැහැ. නමුත් අපි මෙතන නොදන්න කෙනෙක්ට නම් යාළුවෙක් නෙමෙයි නම් ගොඩක් වෙලාවට රික්වෙස්ට් එක ටිකක් ආචාරශීලී මට්ටමකට ගේන්න කුඩ් එක පාවිච්චි කරන එක වඩා ස්වාභාවිකයි. Could you please close the shutter? අනිත් එක තමයි තේරුම් ගන්න ඒ කියන්නේ ඉල්ලීම් කරන්න එක එක විදි තියෙනවා. හරි? ඉල්ලීම් කරන්න එක එක විදි තියෙනවා. දැන් මම කලින් පැහැදිලි කරා වගේ එක එක විදිහට අපිට ඉල්ලීම් කරන්න පුළුවන්. හරි? දැන් උදාහරණයක් හැටියට මම මෙතනින් වාඩි වුණාට කමන්නේ නැද්ද? right? එතකොට ඒක ළඟ ඉන්න කෙනකින් අහනවා. Is it okay if I sit here? Is it okay if I sit here? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් doesn't it matter if I sit here? Right? Doesn't it matter if I sit here? Do you mind if I sit here? අවුලක් නැද්ද මෙතන වාඩිනවා? Do you mind if I sit here? නැත්නම් do you mind my sitting here? Do you mind my sitting here? Oh, may I sit here? ඒ වගේ දැන් එක එක විදිහට අපිට එහෙම ඉල්ලීම් මේ රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ can could භාවිතයෙන් වඩා පොදු ක්‍රමයකට යන්නේ. Right? Could you please close the shutter? දැන් ඔයාගේ වැරදිලා තියෙනවා නම් ඒක බලන්න කපන්න එපා. ඉස්සරහට යනකොට තව ගොඩක් අපි කරන පොදු වැරදි ටිකක් ඉදිරියේදී හම්බ වෙයි. ඒව පිළිබඳව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. right? පත්තරය ටිකක් බලන්න දෙනවා. දැන් කවුරු හරි නිකන් හිතන්න. right? Somebody is holding a newspaper. Or somebody, now you know that somebody has got a newspaper. And you are really interested in reading it. Right? You want to read it. Then you cannot simply grab the newspaper and start reading. ඒක උදුරගෙන බලන්න බැහැනේ ඔයාලට. Right? You cannot directly grab the newspaper and start reading.
ඒක උදුරුගෙන අපිට ඒක බලන්න බෑ. ඒතර අපි මේ පුද්ගලයන් කියන පත්‍රේ චුට්ටක් බලන්න දෙනවා. අපි ඒක කොහොමද අහන්නේ? Can I have a look at the newspaper? Yes, can I? Could I have a? Look at the newspaper. Oh, එහෙම දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් could I read the newspaper a bit? Could I read the newspaper a bit? මට පත්‍රේ චුට්ටක් බලන්න පුළුවන්. Could I read the newspaper a bit? Can I have your newspaper for a while? Can I have your newspaper for a while? පත්‍රේ පොඩ්ඩකට ගන්න පුළුවන්. right එතකොට ඒ වගේ දැන් අපි අර ඉංග්‍රීසි විදිහට වැඩිය අපි උත්සාහ කරනවා ඉංග්‍රීසි සිංහල දිහා බලලා අමුතු ඉංග්‍රීසියක් හදන්න. ඒත් අපි අන්න ඒකෙන් අපි ඉවත් වෙන්න ඕනේ. ඒකට ක්‍රමවේද තියෙනවා ඒක කරන්න. ඒක ටිකක් දිගට සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ කාරණා සමුදායක් තියෙනවා. අපි මේ තියෙන අවුලෙන් අයින් වෙන්න. අතන ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකට වැඩිය අමාරුයි මේ වැරදි අවුල් ටික අයින් වෙන එක සමහර අයට. ඔච්චර කරත් අර ඒ හදාගත්ත පැටලැවිලි ක්‍රමයට තමයි එන්නේ. ඒ නිසා අපි අනික තේරුම් ගන්න ඕනේ. බලන්න අපි මේ ඊට පස්සේ මට ඔයාගේ ඩික්ෂනරි එක පොඩ්ඩකට ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න දැන් ඔයා now you just imagine that you are reading a book. Right? You just imagine that you are reading a book. හිතන්නවා පොතක් කියවන. Right? Oh. අර කලින් එකේ මොකක්ද සර් හරියට කියන එක? Could I read the newspaper a bit? මට පත්‍රේ පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. නැත්තම් can I have the newspaper bit? Can I have the newspaper please? Can I have So the could newspaper? you lend me the newspaper for a bit කියන එක හරියද? Huh? Could you lend me the newspaper for a bit කියන එක හරියද? ඔව් එහෙමත් අහන්න පුළුවන්. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. එතකොට පාවිච්චි කරලා දෙන්න ගන්නකොට අපි lend කියන එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒකත් හරි. ඔය හැම ඒ කියන්නේ අනිත් එක දැන් ඔයා කියන එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි කියන එක මම කියන්නේ නැහැ. Right? ඒ කියන්නේ there are different ways of making ideas. Right? You should understand that there are different ways of making ideas. We cannot be restricted to a particular single way of making ideas because people speak differently. But anyway, we have to adhere to a particular correct method. අපි හරි ක්‍රමයකට එන්න ඕනේ. එකම විදිහයි හැම එකක්ම කියන්නේ කියලා එහෙම එකක් නැහැ. Right? The same idea could be developed in different ways. එනිසා එහෙම සීමා කිරීමකට වෙන්න අවශ්‍යත් නැහැ. නමුත් මොකක් හරි හරි ක්‍රමයකට අපි එන්න ඕනි කියන එක තමයි මම කියන්නේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි පැටලිල්ලක් කරගන්නවා. අන්න ඒකෙන් අපි අයින් වෙනවා. දැන් මට ඔයාගේ ඩික්ෂනරි එක පොඩ්ඩකට ගන්න පුළුවන්. දැන් එතන අර බරෝ කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒක ඔයා කොහොමද ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තියෙන්නේ කියන එක බලන්න. දැන් නිකන් හිතන්න you are reading a book, right? You are reading a book or you are reading a newspaper or whatever. You are reading some sort of material. And there you find a very difficult term. Sometimes you find a difficult jargon term. Or you find a difficult word. You want to look it up in the dictionary. You want to look it up in the dictionary. Or take a dictionary check කරගන්න ඕනේ. Anyway, you don't have a dictionary. You haven't got a dictionary. But your friend has. ඔයාලඟ ඩික් එකක් නැහැ යාළුවා ළඟ තියෙන. ඒකට ඔයා යාළුවගෙන් අහනවා මට වගේ ඩික් එක පොඩ්ඩකට දෙනවා. Right? Could I borrow your dictionary please? Can I have your dictionary for a while please? Could I? Can you give me your dictionary for a while? Oh, එහෙමත් පුළුවන්. Could you please give me your dictionary for a while? Could you please give me your dictionary for a while? Could I borrow your dictionary? Can I have your dictionary, please? Can I have the dictionary, please? Could I have the dictionary, please?
Can I borrow your dictionary, please? Right. Likewise, you cannot be restricted to a particular single way of making the idea. There can be different ways. There are, of course. But anyway, you should adhere to a particular correct way of telling it, rather than making the idea in ad hoc manner. එතකොට අපි අර ඉංග්‍රීසි විදිහට කොහොමද යොමු වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳ. ඊට ඔයා ෆෝන් එකට ආන්සර් කරනවා. right? එතකොට could you please Answer the phone. answer please. the phone? Could you please answer the phone? Right now, you just think that the phone is ringing, right? The phone is ringing and you are unable to answer. You are unable to pick the phone. You are unable to pick the phone. You are unable to answer the phone. Maybe you are having dinner, or maybe you are having some tea, or maybe you are involved something different. And therefore you cannot pick the phone, and you want other person to answer the phone. Sometimes maybe on behalf of you. There, of course, you have to make the request. Could you please answer the phone? Can you please answer the phone? Could you please pick the phone? Can you please pick the phone? Can you please- excuse me sir මේකේ පොඩි අදහසක් එනවා මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ෆෝන් එකට ආන්සර් කරනවද වගේ අදහසකුත් එනවා. මේක තව කෙනෙක් ලව්ව ෆෝන් එකට ආන්සර් කරගන්න අදහසකුත් එනවා. So අන්නහසේ එහෙම එනවනම් දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකට ආන්සර් කරනවද මම ගත්තොත් කියලා ඒ වගේ සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් අපි අහන්නේ do you answer the phone? So ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්න. එතකොට if you want to ask sort of a general question, of course, there you need to turn to using the simple present tense, because you know that we basically, when talking about things in general, of course, we use the simple present rather than using any other. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ෆෝන් එකට ආන්සර් කරනවද ඔය මීටින් එකක ඉන්නකොට ක්ලාස් එකක ඉන්නකොට ඒ වගේ දෙයක් අහනවා නම් එතකොට අපිට මේ රටාවට එන්නේ do you answer the phone? ඒ අහපු ප්‍රශ්නේ වැදගත්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆෝන් එකට ආන්සර් කරන්න පුළුවන්ද කියලා රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා. ඉල්ලීමක් කරනවා නම් ඉල්ලීම් කරන රටාව හඳුන ගන්න ඕනේ. ඉල්ලීම් කරන්නේ could you please, can you please ඒ වගේ ක්‍රමයක. ඒතර මෙතන ඒ අදහසයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. We are going to make a request. ඒක රික්වෙස්ට් එකක් කරන්නේ නැහැ doodles දාලා. සාමාන්‍ය. ඒකට විශේෂ අවස්ථාවක් හැරෙන්න. අනිවාර්යයෙන් දැන් මෙතන ප්‍රශ්න කරන්න. දැන් ඔයාලට whatever it may be, if you find anything complicated, if you find anything confusing, please question, right? By questioning, you can make things clear. Right? Questioning is a tool of learning. So actually, if we can continue this in form of a dialogue and discussion by questioning and all, right, it would be quite beneficial. ඔයා මේ වචනේ තේරුම ඩික්ෂනරි එකේ බලනවාද? ඒක කොහොමද අහන්නේ? කවුරු හරි කියන්න බලන්න. Can you look up the meaning of this word in the dictionary? Can you please refer the dictionary to get the meaning? Can you look at the meaning? Can you please refer the dictionary? Vinika. Can you refer the dictionary? To get the meaning. Can you please refer the dictionary to get the meaning? To get the meaning. වැරදි ඇති.
can you look up the meaning of this word in the dictionary? Done. Right, right. right එතකොට බලන්න දැන් can you refer to the dictionary to get the meaning දැන් එකත් හරි හරි දැන් මම කියන්නේ දැන් අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට බලන්න අපි අර එක එක විදියට හිතන හැටි එතන ඔන්න ඕක නිසා තමයි අපිට ඉංග්‍රීසි අමාරුයි මේ අපි සරලව හිතන්නේ නැහැ right දැන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් ඔයා මම කියනවා ඔයා මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න right එතකොට සරලව මට කියන්න පුළුවන් ඔයා මේ ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන මම මේ උගන්වන දේ ගැන right you should be aware of these things right you should be aware of these things ඔයා මේ ගැන මේ පිළිබඳ දැනුවත් වෙනවා නම් හොඳයි තව විදිහකට අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයා මේව දැනගන්න ඕන නම් හොඳයි you should know about this ඔයා මේව දැනගන්න ඕන හොඳයි right you should know about this මේ පිළිබඳ දැනගන්න ඕන හොඳයි right ඒ වගේම අපිට ඔක ටිකක් බරපතලව කියන්න පුළුවන් right you should be cognizant of these you should be cognizant of these ඔබ මේ පිළිබඳව සවිඥානික වෙනවා නම් හොඳයි දැන් ඔය වගේ අපිට මොකක් හරි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදියට කියන්න පුළුවන් සරලව කියන්න පුළුවන් මම කියන්නේ මොකක් හරි ක්‍රමයකට අපි කියන්න ඕනේ කියන්නේ දැන් සරලව you should be aware of these things මේ දේවල් ගැන ඔයා දැනුවත් වෙන්න you should know about these you should be cognizant of these කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නැහැ එහෙම කියන්න පුළුවන් බුද්ධිමය ෆෝරම් මේක if you are making a very formal type of speech right in a forum there of course you can use very illiterate kind of language නමුත් අපි සාමාන්‍ය කතා කරනකොට මොකක් හරි සරල හරි ක්‍රමයකට අපි එන්නේ දැන් මෙතන හරියට මේ යම් අදහසක් ආවට මේක සාර්ථක මදි මේක අපි කොහොමද ඒක නිවැරදිව කරන්නේ ඔයා මේ වචනේ තේරුම ඩික්ෂනරි බලනවා දැන් රිෆර් කරනවා කියන එක සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයෙන් අපි රෙෆරන්ස් කරන එක කරන්නේ නැහැනේ එතකොට අපි කොහොමද ඒක සරලව කියන්නේ could you please මේ වචන තේරුම could you please look it up could you please look it up in the dictionary එතකොට look up කියලා කියන්නේ look up කියලා කියන එක දැන් උඩ බලනවා කියන තේරුමක් එන්නේ look up කියන්නේ dictionary තේරුම බලනකොට ඉංග්‍රීසි phrasal verb එක right එතකොට අපි කියන්නේ මේ see the dictionary වගේ එකක් සරලව සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ওই වචනේ තේරුම ඔක dictionary බලන්න could you please look it up in the dictionary right you can look it up in the dictionary වචන ගොඩක් නම් you can look them up in the dictionary likewise we should understand the vocabulary in use ඔකට ඉංග්‍රීසි ඒ අදහසට ගැලපෙන සුදුසු වචන ටික අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි භාෂාව නිවැරදි වෙන්නේ. සිංහලෙන් වචන ඩික්ෂනරි මීනින් එක වචන පාඩම් කරලා ඩික්ටේෂන් කරලා මේ ප්‍රාථමික මේ පරණ විදිහට ග්‍රැමර් ඉගෙන ගත්තොත් අපි විකෘති භාෂාවක් ගොඩනගනවා. right එතකොට ඔයා මේ වචනේ තේරුම ඩික්ෂනරියෙන් බලනවාද කියන එක අපි කොහොමද අහන්නේ could you please මම මේ අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන එක තමයි එතකොට නිවැරදි වෙන්න ඕනේ could you please look it up in the dictionary කරුණාකරලා ඒක ඩික් එකේ බලනවා කරුණාකරලා ඒක තේරුම ඩික් එකේ බලනවා
නෑ ඒ වගේ නෑ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි මේ භාෂාව අල්ලන ක්‍රමය භාෂාවට යොමු වෙන ක්‍රමවල තියෙන වැරදි නිසා. Right? Now we should understand the approach is not correct. Right? That is why we get it mistaken. Even when we are going to make very simple type of idea, we make irreparable mistakes sometimes. Because actually, our approach is not sound. මට හිත ඔෆ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මට හිත ඔෆ් එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට could I have a day off tomorrow? Could I have a day off tomorrow? Can I have a day off tomorrow? May I have a day off tomorrow? Is it okay if I have a day off tomorrow? Right? Do you mind my taking a day off tomorrow? So likewise, there are different ways, but anyway, we have to use suitable and correct way of making the idea. Can I have an off tomorrow කියන්න පුළුවන් sir? Yeah, can I have a day off tomorrow? Yeah, instead of could, right? Instead of could, you can use can. In place of could, you can use can, right? In lieu of could, you can use can, right? Either can be used, both are equally correct. But we should understand, right? Using could would be a bit more polite rather than using can when making request. නිතරම ප්‍රශ්න කරන්න මේ මම කියන එක ඔය අහගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි කියන්නේ you should understand learning is not just listening and writing and teaching is not telling. දැන් ඔය සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක නතර කරන්න. ඩික්ටේෂන් පොඩි ළමයි ඩික්ටේෂන් දෙන පන්ති වලින් නතර කරන්න. ඔය ග්‍රැමර් උගන්වන පන්ති ළමයින්ට ඇඩ්ජෙක්ටිව් කියලා දෙනවා, ග්‍රැමර් කියලා දෙනවා. හරි කොම්පාක්ට් තියෙන ඉතින් මේ එහෙම මේ ඒ කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන් ඔය අපි මේ උගන්වන ඩික්ටේෂන් දෙන එක ඔය උගන්වන ග්‍රැමර් උගන්වන රටා ඒවා ගොඩාක් වැරදි. ඒකට අපි ඒක හරියට බොහොම ළමයින්ට උනත් බොහොම කෙලිදොලෙන් මේ විනෝදයෙන් ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න හරිම සුන්දර ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ගොඩක් වෙලාවට යෝජනා කරන්නේ අපි ඒ අර එකයි අඩු ගන්න එක වැඩසටහනකට හරි ඇවිල්ලා මේ දේවල් ටික අරගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ දරුවන්ට ඔයාට ඒ කියන්නේ හරි මේ හරි අප්‍රෝච් එකක් හරි ක්‍රමයක් මේ එනවා මේක පහසුවෙන් මේ ප්‍රශ්න මේක මෙච්චර අවුලක් තියෙන එකක් නෙවෙයි. උඩ මෙච්චර මේ වද වෙන්න ඕන එකක් මේ භාෂාවේ නැහැ. මට ඔයාගේ බයික් එක පොඩ්ඩකට ගන්න පුළුවන්. ඒක කොහොමද අහන්නේ? Can I borrow your bike for a bit? Yeah. Oh, can I borrow your bike for a while? Can I borrow your bike? Oh, can I have your bike? අපි සිංහලට කිට්ටු විදියකට આવුවොත් මට බයික් එක පොඩ්ඩකට දෙනවා කියලා නෑ. borrow කියන එකත් හරියටම හරි. Can I borrow your bike? Oh, can I have your bike for a while? පොඩ්ඩකට බයික් එක දෙනවා. Oh, you can use could. Could I have your bike for a while? Could I borrow your bike? And basically, පොඩ්ඩක් ඔය අලුත් බයික් එකක් අරගෙන තියෙනවා. Right? You just imagine that you have bought a new bike, right? I am really interested in riding. Then how could I ask? මට පොඩ්ඩට පදින්න දෙනවා. Can I have a go on your bike? Can I have a go on your bike? Can I have a ride on your bike? ඒවා. දැන් එක එක ප්‍රශ්න අහන්න. ඒතකොට ඕගොල්ලෝ එක එක අහුවොත් තමයි මට උත්තර එන්නේ. නැත්නම් මම මේ මොකක් හරි එකක් කියවන්න යනවා. ඔයා ප්‍රශ්න කරන්න. දැන් අපි ක්ලාස් එකක් දැම්මම කවුරු හරි කියන එකක් අහන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට මෙතන උගන්වන ලෙසන් එකට සාපේක්ෂව තියෙන ගැටලු ප්‍රශ්න නිතර ප්‍රශ්න කරන්න. මේ පාරක බස් එකක් දැම්මම දාපු මිනිහට ඕන විදියට යන්න බැහැනේ. මාර්ග නීති මගියගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව එක වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ක්ලාස් එකක් කරනකොට කවුරු හරි කියන එක ලියාගෙන ඒ කියන එකක් කරන එක නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ.
ඔයා ප්‍රශ්න කරලා විමර්ශනය Sir, කරලා ඒකේ තමන්ගේ ගැටලු විසඳන ක්‍රමයක් ඒක ඇතුලේ හොයන්න. sir, ඔයාට පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඔය අහන්න. sir මේ දෙන්නේ කතා කර ඉන්නකොට තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා අර මට එතන කතා කරන දෙන්නකින් එක්කෙනෙක්ව පොඩ්ඩකට එක්ස්කියුස් කරලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා අහනකොට අර අපි can I borrow this person for a second එහෙම කියලා කියනවා නේද sir? අර පුද්ගලයෙක්ට සමහර ලාවට එච්චරම ගැලපෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක අපි ඒ කියන්නේ බරෝ කියන එක එතන එයාව බරෝ කරනවා කියන එක සාමාන්‍යයෙන් යොදන්නේ නැහැ. ඒකට අපිට ඒ කියන්නේ එයාට පොඩ්ඩක් මෙයාව අත්හරින්න කියන එක තමයි අපිට කියන්නේ. Could you please leave someone for a while? Could you please leave someone for a while? someone පොඩ්ඩක් මට රිලීස් කරනවා. Could you please release him? Could you please leave him? Could you please release him for a while? දැන් අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න. එතකොට අපිට ඒ අදහසක් එනවා. අන්න ඒව තමයි අපි හදාගන්නේ. දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්න. මේ හැබැයි මේ ලෙසන් එකට සාපේක්ෂව. නැත්නම් වෙන වෙන යවුවොත් අපිට වෙන ලෙසන් වලට යන්න වෙනවා. ඒකට ඒක දිග කතාවක් වෙනවා. නමුත් if you can raise lot of questions related to the lesson, ongoing lesson, of course, it would be better, right? And the other thing, I think make a project when if we can continue this, if we can do this type of class in form of a dialogue or discussion, of course, right, it would be quite supportive and helpful for you to improve your knowledge. ඔයාට පොඩ්ඩක් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. දෙක කොහමද? Can you wait a moment? Oh, could you please wait for a While wait for a while? Could you please wait for a while? Could you Can you please please stay wait for- for a while? පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්ද මම මේ වැඩේ කරන්නේ? නිකන් හිතන්න. Somebody is requesting something or somebody is request to join them, right? But you are involved in doing something. So you cannot leave the place right away, right? There you have to keep the other person waiting for you. So in the context of that type, this is the request that you can make there. Right, අපි ඊළඟ එකට ගියොත් අතසෝදනයක පොඩ්ඩකට මෙහාට එවනවා. කොහොමද කියන්නේ? කියන්න බලන්න. අතසෝදනයක පොඩ්ඩක් මෙහාට එවනවා. could you please Can you please pass this. could you please pass the ball? yes, could you please pass the finger ball? Could you please pass the finger ball? දැන් අපිට අත දිග නැත්නම් අනිත් තැනට කියනවා ඒක පාස් කරන්න. Could you please pass the finger ball? Can you please pass the finger ball? නැත්නම් කෙටියෙන් කියනවා නම් finger ball please. කරුණාකරලා අදම ඔවුන්ට දැනුම් දෙනවා. එතකොට could you please inform them today itself? Could you please inform them today itself? දැන් itself කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපි දැම්ම ඒගොල්ලන්ට දැනුවත් කරනවා. Could you please inform them now itself? Now itself. දැම්ම. අදම today itself. හෙටම tomorrow itself. මේ සතියේම this week itself. මේ අවුරුද්දේම this year itself.
ඒ වගේ අර අපි එතනින් එහාට හිතන්න. ඒකට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අර ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන්නේ learning is to develop a type to go beyond the type. Right? Learning is to develop a type to go beyond the type. අපි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ යම් මට්ටමක් ඇති කර ගන්නවා, දියුණු කර ගන්නවා, එතනින් ඔබට යන්න. ඔය දෙන දේ වනපොත් කරලා කටපාඩම් කරලා ඒක මතක තියාගන්න එක ඉගෙන ගන්න එකක් නෙවෙයි. එතන අපි කරන්නේ රීප්‍රොඩක්ෂන් එකක්. එතකොට ඒක වෙන වැඩක්. ඊළඟ එක පොඩ්ඩක් එහාට වෙනවා. Could you please move a bit? Could you please move a bit? පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට වෙනවා. Could you please move forward a bit? පොඩ්ඩක් පස්සට වෙනවා. Could you please move backward a bit? You can use either a bit or a little. You can use either a bit or a little. Either can be used, right? Both are equally correct. Both are the same. Can you please move a bit? Could you please move a bit? ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් තරම් ප්‍රශ්න අහන්න. එතකොට අපිට අර තව අලුත් දේවල් කියන්නේ දැන් මම නොහිතන ඔයාට තියෙන ගැටලු ලිහෙන තව වෙනත් කාරණා එළියට එන්නේ ප්‍රශ්න කරන එක ඇතුළේ. මේ ඉංග්‍රීසි ඒ භාෂාව සම්බන්ධ ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. සර් පොඩ්ඩක් පස්සට වෙනවද කියලා කිව්වේ මොකද්ද? move. Could you please move backward a little? Backward, forward. නැත්නම් නිකම්ම පොඩ්ඩක් එතන පසුබිමින් තේරෙනවනේ ඉස්සරහට පස්සටද කියලා. Then we can use could you please move a bit? Could you please move a little? කරුණාකරලා ටීවී එක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. ඕක කියන්න බලන්න. ඔයාලට chance එකක් දෙන්න එපා. මම එක්කම කියන්නේ නැතුව. Now I think you can make you can try a bit. Could you please turn Could you down please the TV? decrease the TV? Okay. Could you please turn down the TV? Could you please turn down the TV? Now, Could you please turn down the volume on the TV? turn down the volume of the TV. Now, Could you please reduce the volume of the TV? could you please reduce the volume of the TV? Right? එතකොට දැන් බලන්න අපි ටික නිකන් ටයිප් කරලා බලමු. Could you please reduce the volume of the TV? Right? එතකොට දැන් අපි මෙතන ගත්තේ කෙලින්ම සිංහල දිහා බලලා තමයි මේක හැදුවේ. අඩු කරන්නේ reduce නේ. ඒ විදිහට වචනේ ගත්තා. නමුත් එතන ඒ භාවිතය මේ ස්වාභාවික නැහැ. මේක one cannot say that this is totally incorrect, but this is not the natural way of making the idea. මේක අර ඒ භාෂා අදහස ගොඩනගෙන ස්වාභාවික විදිය නෙමෙයි. Right? Could you please decrease the volume? Decrease. ඒතොර increase decrease ඒතොර decrease කියන වචනේ. දැන් මෙතන reduce කියන එක වෙනකොට තව එක්කෙනෙක් යෝජනා කරනවා decrease කියන එක. අපි ඒකත් දාමු. decrease කියන්නේ ඒතොර අර increase කියන එකේ opposite එක අඩු කරනවා කියන අර්ථය. දැන් ඒ එතනත් උනේ මේ දේවල්. දැන් මෙන්න මේවා තමයි ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. right? ඕගොල්ලන්ට මම නම් කියන්නේ එක දවසකට හරි අපේ workshop එකකට එන්න මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් දවසක් ඇතුළේ විසඳලා ඒ වගේ එකක් දෙකක් කොහේ හිටියත් ගොඩක් අය ඈත ඉඳලා මේ එනවා අපේ center එකට ඇවිල්ලා ඒ වැඩ මේ වැඩසටහනට අරගෙන මේ ලොකු අවුල් ලියාගෙන සෑහෙන ඉදිරියට යනවා. දැන් මෙන්න මේ වගේ කියන්නේ අතරම පොඩි පැටලවිලි ටිකක් තියෙනවා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ශබ්දය අඩු කරනවා කියලා කියන්නේ දැන් ටීවී එක දානවා කියලා කියන්නේ turn on. ටීවී එක off කරනවා කියන්නේ turn off. ටීවී එක නෙමෙයි. ඔය කරකෝන ඒවා, ඔබන ඒවා, liver එකක් කියන ඒවා ඕනම එකක් turn on turn off. සක්‍රිය කරනවා, පණ ගන්නනවා, නිවනවා, off කරනවා. කියන අර්ථයට turn on turn off.
switch on switch off දාන්න පුළුවන් switch එකක් තියෙනවා නම් විතරයි. Right, so it is better if you can use turn off because it is really common. You can use it in any place. ගොඩක් තැනකට ඒක ගැලපෙනවා. නමුත් ශබ්දය අඩු වැඩි කරනවට අපි කියන්නේ turn up, turn down, turn up, turn down. Right? දැන් නිකන් හිතන්න, if the TV isn't loud enough, right? If the TV isn't loud enough, what would you say? Could you please turn up the TV? Could you please turn up the TV? Could you please turn up the TV? Right? Could you please turn up the TV? If the TV is too noisy, අද ගොඩාක් high and දාලා. If the TV is too noisy, what would you say? Could you please turn down the TV? Could you please turn down the TV? සද්දේ වැඩි නම් අපි කියනවා. Could you please turn down the TV? Could you please turn down the TV? හරි. එතකොට අර සද්දය අඩු වැඩි කරලා දැන් increase the volume, decrease the volume කියන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් මෙහෙම වට ඕන නම් කියන්න පුළුවන්. Could you please volume up the TV? Could you please volume up the TV? Could you please volume down the TV? Could you please volume down the TV? අන්න ඒ වගේ volume එක අරන් phrasal verb එකක් හදාගන්න පුළුවන්. It would be quite better rather than making the idea differently looking at Sinhala language. සිංහල දිහා බලලා වෙන විදිහට හදනවට වඩා ඒක ඊට වැඩි ටිකක් හොඳයි. ඒ වගේ දැන් මම කියන්නේ එකම ක්‍රමයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. Right? There are different ways. But we have to use a particular correct pattern. හරි රටාවක් මොකක් හරි use කරන්න. දැන් සිංහල බලලා ඉංග්‍රීසි හදන්න යන්න එපා. මොකද මේ සුද්ධ ඉංග්‍රීසි භාෂාව හදලා තියෙන්නේ සිංහල දිහා බලලා නෙමෙයි මහාවංශේ ගෙනියලා නෙමෙයි. දැන් අනිත් එක මෙතන බලන්න the TV කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකත් මතක තියාගන්න. එතනත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. the TV. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඔයා හැමදාම ටීවී බලනවද කොහොමද අහන්නේ? ඔයා හැමදාම ටීවී බලනවද කොහොමද අහන්නේ? Every day. Do you Watch television every day. watch The television every day. දැන් බලන්න මෙන්න මෙතන මේ right මෙතන ටීවී තියෙන්නේ ද නැතුව. හරි? අන්න ඒකත් තේරුම් ගන්න. දැන් මෙතන could you please turn down the TV? Could you please turn up the TV? දැන් ටීවී එක වහන්න කියලා කියමු අපි. Could you please switch off the TV? Could you please switch off the TV? Could you please turn off the TV? TV එක වහන්න කියන්නේ turn off the TV. Switch off the TV. TV එක වැඩි කරන්න turn up the TV. අඩු කරන්න turn down the TV. the එනවනේ දැන් මෙතන do you watch TV every day? එතන the නැහැ. ඒ කියන්නේ TV කියන එකෙන් අපි තේරුම් දෙකක් ගන්නවා. එකක් තමයි මැෂින් එක, අනිත් එක TV කියන්නේ වැඩසටහන. හරි, could you please turn up the TV කියන්නේ යන්ත්‍රය අඩු වැඩි කරන එක. switch off the TV කියන්නේ යන්ත්‍රය නිවන එක. නමුත් අපි do you watch TV every day කියන්නේ රූපවාහිනියේ වැඩසටහන් බලනවද කියන එක. right, එතකොට වැඩසටහන් ඒ කියන්නේ if you mean programs on TV, right, by way of using TV, you cannot use the article. But if you mean the machine, of course, you can use a TV or the TV. Definite or indefinite article can be used according to the requirement. වැඩසටහන් කියනකොට අපිට ඒ වගේ දේවල් කියනවා මේ අපි සමහරවිට අපිට පැටලෙන තැන්. ඒවා ප්‍රශ්න කරන්න මේවා. ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්න ඕනේ, පොඩි ප්‍රශ්න විසඳෙන්න ඕනේ අපේ ක්ලාස් එකක මේ වගේ එකක් ඇතුලේ පොඩි ගැටලු ලියන්න ඕනේ. එහෙම ලියෙන්නේ නැත්නම් ඒක ක්ලාස් එකක් නෙවෙයි.
එතකොට අපේ වැඩසටහන් කීප එක ඔය වර්ක්ෂොප් කීප එක ආපු අයට ගොඩක් අවුල් ගැටලු ප්‍රශ්න ලියාගෙන ඔළුව නිදහස් වෙලා යන. නිපාත ගත්තොත් අපි නිකන් සරල උදාහරණයක් ගමු. නිපාත ගත්තාම ඉන් කියන්නේ ඇතුලේ ඔන් කියන්නේ උඩ ඒ වගේ විකාර වෙලා තියෙනවා. ඒවා මොනම විදිහකටත් ගැලපෙන්නේ නැති වැරදි ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒවා අර මේ වගේ ඒ කියන්නේ මේ virtual actually in a virtual program, of course, we cannot point out everything because we cannot go for sort of practical activities and all. We can impart sort of knowledge by way of conducting virtual programs of this type. But if you can join our workshops, of course, we can provide very comprehensive linguistic approach so that you can sort out your problem. excuse me කරුණාකරලා රේඩියෝ එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවද කොහොමද අහන්නේ? You yourself, could you please turn up the radio? Turn up, turn down. Radio එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. Right? If the radio isn't loud enough, you want to listen to the radio, but it isn't loud enough. Right? You find it very difficult to listen to it. turn up. Then you can make the request to somebody else. Could you please turn up the radio? Right? You want the other person to turn it up. So you go for a request like this. Could you please turn up the radio? Could you please turn up the radio? දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ නිතරම ප්‍රශ්න කරා. නිතරම ප්‍රශ්න මොකක් හරි එකක් අහනකොට තමයි තව ඒවයි නැත්තම් මට මතක් වෙන දෙයක් මම ඔය කියාගෙන යනවා. ඔයාගේ ගැටලුව මට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. I don't have telepathy. You know what telepathy is? The ability of reading others' mind. Right? I don't have the ability of reading your mind. So if you find anything difficult or if you find anything confusing, right? If you find anything difficult, please question. You can Sir, raise මේ question. දිනයක් කියනකොට ද දාන්න ඕන දැන් on the 10th වගේ දාන්න නැහැ on 10 ද දාන්න. එතකොට ද දාන්න අවශ්‍ය දින වාක්‍යයක් ඇතුලේ දාලා කියන වාක්‍යයක් ඇතුලේ දාලා කියන class starts on 10th the on the 10th the පන්ති පටන් ගන්න 10 වෙනි 10 වෙනිදා පටන් ගන්න. The class ඔව් starts start on the 10th at 10 a.m. on 10th November. පන්තිය එතන 10 වෙනිදා උදේ 10ට පටන් ගන්න. දැන් බලන්න මෙන්න ඔව් එතන the class ද starts දාන්න at 10 a.m. on 10th November. ඔව් On 10th එතන November. Right? Make a on reason තමයි. When you mention a particular day or a date, right? See whether you use the preposition on, right? When mentioning a particular day or a date. අංකකින් හරි නමකින් හරි දිනයක් දවසක් කතා කරොත් on එකේ දෙන්න. දැන් අපි පොය වෙසක් දවසට සිල් ගන්න. We observe සිල් on වෙසක් day. on අපි Friday. වෙසක් එකට වෙසක් කාඩ් අරිනවා. We send Vesak cards each other at Vesak. We send Vesak cards each other at Vesak. We observe Sil on Vesak. තේරුණාද ඔයාලට වෙනස? ඔව් වෙසක් කාලේ at දැන් වෙසක් දවසේ සිල් ගන්නවා. ඒ වගේ. දැන් නිපාත නිවැරදි භාවිතයක් තියෙනවා. නිපාත ඉගෙන ගන්න වාග් විද්‍යාත්මක ක්‍රම 4යි තියෙන්නේ. තේරුමක් දක්වන්න බෑ. then නිකන් හිතන්න right then මම මෙතන you can see I have got a cup, right? I have got a mug in my hand. Now you can see I have got a mug in my hand. දැන් මගේ අතේ මේ මග් එකක් තියෙනවානේ, right? There is some water in it. There is some water in it. එකේ වතුර තියෙනවා, right? What shape does the water take in this mug? What shape does the water take in this mug? මේ කෝප්පේ තියෙන වතුර මොන හැටිද ගන්න?
මේ කෝප්පේ තියෙන වතුර මොන හැටිද ගන්නේ? කෝප්පේ හැඩි. It takes the shape of the cup. It takes the shape of the mug. එතකොට වතුර ගන්නේ ඒ මග් එකේ හැඩේ. Right? Because a liquid doesn't have specific figure or shape. Right? A liquid doesn't have a shape. දියරයකට හැඩයක් නැහැ. වතුරට හැඩයක් නැහැ. ඒ වගේ නිපාතවලට නිශ්චිත තේරුමක් නැහැ. Right? Prepositions do not have a particular single meaning. The meaning depends on the setting or the context where it is correctly used. නිවැරදිව ඒක භාවිත වෙච්ච පසුබිම තමයි යාගේ තේරුම තීරණය කරන්නේ. ඒ වගේ නිපාත ඉගෙන ගන්න ක්‍රම වාග්විද්‍යාත්මක ක්‍රම 4ක් තියෙනවා. ඒ 4 දැනගත්ත ගමන් නිපාත ප්‍රශ්න විඳලා ඔය වගේ එක එක ඒවා පැටලවිලි එන්නේ නැහැ. ඒක නම් ඉතින් තනි උත්තරයක් දෙන්න බැරි එකක්. ක්‍රම 4ක් තියෙනවා. ඒක අපිට වෙනම නිපාත කරන දවසක තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ. මේ අහපු ප්‍රශ්නෙට විතරක්. වෙන දවසක කතා කරමු සර්. ඒක අපි වෙන දවසක කතා කරමු. ඒක වෙන දවසකට යන්න වෙනවා. ඒක දිග කතාවක්. right. ඊළඟේ number 17. නමුත් මොනවා හරි අහන්න. ඇහුවොත් තමයි මටත් කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ නැත්තම් ඉතින් මම මේ තියෙන එක translate කරලා යනවා. If you can raise questions, of course I can answer. There you can gather a lot of knowledge. You can find a lot of information. කරුණාකර ටැප් එක අරිනවද? මේක කොහොමද කියන්නේ? කියන්න බලන්න. Could you please turn on the tap? Could you please turn on the tap? තව එක්කෙනෙක් කියන්න. මංජුලද කතා කරේ? Please turn on the tap. right. තව එක්කෙනෙක් කියන්න. කරුණාකර ටැප් එක අරිනවා. Can you please switch on the tap? Switch on the tap. තව ටැප් එක අරිනවද? ටැප් එක අරිනවද කියලා කොහොමද දන්නේ? Could you please turn on the tap? වෙන උත්තර ගන්න. තව උත්තර තියෙනවද? Could you please open the tap? Could you please open the tap? තව අන්න හරි. right. ඔන්න ඔය වගේ දැන් අපි ඕක දැන් සරල අදහසක් නමුත් අපි ඒක එක විදිහට කියන්නේ නැහැ. දැන් අර could you please එක්කෙනෙක් හරි මංජුලාරි විදුවනේ could you please turn on the tap. දැන් open the tap කියන එක සාමාන්‍යයෙන් tap එකට ගොඩක් අය අපි පාවිච්චි කරාට ඒක වඩා ස්වාභාවික නැහැ. tap එකක් එහෙම open කරන්න බැහැනේ. ඒක අපි කරකෝල හරි liver එකකින් හරි අඹරලා මොකක් හරි කරලා open කරන්නේ. Could you please turn on the tap? tap එක වහන්න කිය. දැන් ඒ කියන්නේ please කරුණාකරලා tap එක වහන්න වතුර නාස්ති කරන්න එපා. Could you please turn off the tap? Don't waste water. දැන් නිකන් හිතන්න දැන් සමහර වෙලාවට ඔයාගේ අතේ සබන් තියෙනවා. සබන් ගෑවිලා, right? Now you have applied some soap, right, on your both hands. So you cannot open the tap on your own. You cannot open the tap on your own. You cannot open the tap yourself. There is somebody near you. You want that person to open the tap for you, on behalf of you. So there are, of course, you have to make the request like this. Could you please turn on the tap? වහන්න කියනවා නම් could you please turn off the tap? Turn off the tap. Open එකයි close එකයි සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ. ඒක ස්වාභාවික නැහැ. නමුත් අපිට කවුරු හරි එහෙම සිංහල කෙනෙක් අපිට කිව්වොත් ඔය ටැප් එක අරින්න කියලා අපි ටැප් එක අරිනවා. මෙයා කියන්නේ මේකයි කියලා අපි තේරුම් ගන්නවොත් අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි අදහස එන විදිහට ඉංග්‍රීසි ස්වාභාවික ඉංග්‍රීසි වලට යොමු. ඔන්න ඔය කියන අවුල් ටික අපි තමයි දැන් ඔය අපි ස්ටඩි පැක් එකක් ගත්තොත් මේ ඔක්කොම ආවට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. right. එතකොට කරුණාකරලා ටැප් එක වහනවා. Could you please turn off the tap? Turn off the tap. කරුණාකරලා ලයිට් එක දානවා. Could you please switch on the lights? Could you please
switch on the lights. Switch on the light. Right. Could you please switch on the light? Could you please turn on the light? Switch on the light. නිවන්න නම් switch off. Right. ඒකම අරගෙන could you please switch off the light? Right. දැන් එතකොට දැන් ඔය කියන ටික තමයි අපි අද වාක්‍ය ටික එවලා තිබුණේ. දැන් මේවා තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. දැන් මොනවා හරි ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. Excuse me sir, මේ sir කිව්වා අර TV එක සහ the TV කියන article දෙක භාවිතා කරනකොට අදහස වෙනස් වෙනවා කියලා. Do you watch TV every day කියලා කිව්වා. එතන භාවිත වෙන්නේ මේ අදහස් වෙන්නේ වැඩසටහන නේ sir. එහෙම ගන්නවද දැන් ද කියන ගත්තොත් මැෂින් එක අපි TV එක මැෂින් එකනේ වහන්න කියන්නේ. Switch off the TV. Turn off the TV. TV එක දාන්න turn on the TV. මැෂින් එකනේ. ඔව්. නමුත් අපි TV බලනවා කියන්නේ වැඩසටහන්නේ බලන්නේ මැෂින් එක නෙමෙයිනේ. එතකොට අපි ආටිකල් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නිකන් ටෙලිවිෂන් නැත්නම් TV. දැන් මම අහනවා නම් මම අහන බස් හැමදාම හවසට TV බලනවා. Do you watch TV? Do you watch TV every evening? Every day in the evening. එතකොට දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් TV බලන්නේ. I don't usually watch TV. I don't usually watch TV. මම සාමාන්‍යයෙන් TV බලන්නේ නැහැ. වහන්න. දැන් අතරම ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න ලේසි මොකද දන්නවද දැන් මේ anybody can දැන් බලන්න දැන් ගණන් උගන්වන ගණන් ගුරුවරු ගොඩක් අඩුයිනේ. Right, you don't find lot of maths teachers. Right, you don't find lot of maths teachers. ගොඩක් ගණන් ගුරුවරු නැහැ. මොකද මේ even little ones ask very difficult questions from the maths teacher. Right, when children are taught maths they raise different questions. ඒ වගේ වෙන විෂයන් වල ප්‍රශ්න අහනවා. But when it comes to English, of course, nobody asks questions. So anybody can teach English. දැන් කවුරුවක් ප්‍රශ්න අහන්නේ නේ වැඩි ඉංග්‍රීසි වල ඒ නිසා ඕන මොඩේට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න. Excuse me. හා? අහන්න. වචන දැනුම පෝසත් කරගන්න මේ vocabulary එක හදාගන්න උපක්‍රමයක් කියන්න පුළුවන්ද? vocabulary එක හදාගන්න තියෙන ඒ කියන්නේ දැන් if you know 1000 words you can rapidly increase that 1000 into at least 3000 by way of learning prefixes and suffixes. වචන දන්න 1000 3000 කරගන්න ඕන නම් ක්ෂණිකම ක්‍රමය තමයි prefixes suffixes පිළිබඳ follow කරන්නේ. ඒවල තියෙන ටික 3 ගුණයකට වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ නිතරම ඉංග්‍රීසිත් එක්ක ජීවත් වෙන එක. තේරුණත් නැතත් හැම වෙලාවෙම ඉංග්‍රීසි එක්ක ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක හුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ නිතරම we have to talk with others. හරිද? If we want to improve our එහෙමද? Have to be with the language. ඒ පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අර prefixes suffixes. දැනට ඒක ශනික ක්‍රමයක්. දැන් අපි එක එක උත්තර ඒ වගේ මම උත්තර දෙකක් කියන්න. එකක් තමයි මේ prefixes suffixes. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තහම අපි කියමු දැන් මෙහෙම ගමු අපි hat කියන වචනේ hat hat කියන තොප්පියනේ. හරි. එතකොට hat කියන්නේ තොප්පිය. ඒකට අපි suffix එකක් දැම්මහම hatless කියලා කියනවා.
දැන් මං අහනවා අර දැන් මෙතන දැන් නිකන් හිතන්න there are 3 people talking over there. Right? Now you can see 3 people talking over there. මිනිස්සු 3 දෙනෙක් ඉස්සරහා කතා කර කර ඉන්නවා. Right? One is wearing a hat but the other two are not wearing. Right? One is wearing a hat. එක්කෙනෙක් තොප්පියක් දාගෙන ඉන්නවා. Right? The other two persons are not wearing hats. අනිත් දෙන්න තොප්පි දාගෙන නැහැ. මං අහනවා අර තොප්පියක් දාගෙන ඉන්නේ දැන් තොප්පියක් දෙන්නේ දාගෙන ඉන්න එක්කෙනෙක් නෑ. තොප්පියක් දාගෙන නැති එක්කෙනා ඔයා අඳුරනවා. කොහොමද අහන්නේ? තොප්පියක් දාගෙන නැති එක්කෙනා ඔයා අඳුරනවා. Do you know? man atlas man Atlas person. person තොප්පියක් දාගෙන නැති එක්කෙනා without අර මේ තොප්පියක් නැති එක්කෙනා දන්නවා. Do you know? Without hat person. Or do you know the දැන් ඔය සමහරට කෙනෙක් අහනවා do you know the person without wearing a hat කියලා. එහෙම අහන්නේ නැහැ. උඩ අපි අහන්නේ අරකට suffix එකක් දාලා. Do you know the hatless one? Do you know the hatless one? අපි අහන්නේ do you know the person who is not wearing a hat කියලා දිගට නහය දැන් නහය අල්ලනවා ඔය වටින් අත දාලා එකක් වගේ කරන එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ right, you can develop ideas, you can express ideas very precisely and clearly by way of learning prefixes and suffixes. And again you can improve your vocabulary. Right, you can improve your vocabulary as well. තමන්ගේ ශබ්දකෝෂය දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒකම මේ අදහස් සරලව නිර්වුල්ව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට අපි educate කියන වචනේ ගන්න. දැන් educate කියන්නේ ඔන්න එක වචනයක්. ඒකේ අපි prefixes ඉස්සරහට එකතු වෙන වචන කෑලි. suffixes ඒ වචනේ පිටිපස්සට එකතු වෙන වචන කෑලි දාලා ගන්න බලමු. දැන් educate කියන්නේ දැනුවත් කරනවා. Right? Now I am educating you regarding prefixes and suffixes. Now I am educating you regarding prefixes and suffixes. දැන් මම ඔයාලට දැනුමක් දෙනවා මේ ඉස්සර වචනයක ඉස්සරහට පස්සට යෙදෙන ඒ වචන කෑලි පිළිබඳව. දැන් අපි සිංහලෙන් කියන්නේ නිපාත උපසර්ග තද්දිත ඒ වගේම කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි educate ඊට පස්සේ educated, right? I think you all are educated people. දැන් මේ මගේ මේ group එකේ ඉන්නේ ගොඩක් උගත් අය. I think මම දන්න අය ඔක්කොම මෙතන උගත් අය. You all are educated people. උගල ඔක්කොම උගත් අය. එතකොට the educated ed දාලා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා educative. Right? This is also sort of educative program. This is also sort of educative program. මේකත් අධ්‍යාපනයක් දැනුමක් දෙන වැඩසටහනක්. UNESCO එකේ කියනවා every child is educable. Every child is educable. හැම ළමයෙක්ටම උගන්වන්න පුළුවන්. දැන් අපේ පොඩි එක්කෙනා මේ හොඳ ව්‍යාකරණානුකූලව නිවැරදිව ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා, ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනවා. ඒ කියන්නේ හොඳ ස්වාභාවික ඉංග්‍රීසි කතා. දැන් ඒක මේ ඒගොල්ලන්ව ගයිඩ් කරන්න ලේසි. දැන් මේ වැඩිහිටියෝ කියන දේ අහන්නේ. මේ කියන දේ අහලා ඊට පස්සේ වෙන එකක් කරනවා අර පරණේවම ආයෙත්. එක පැත්තකින් උගන්වන්න බැරි ඒක. නැත්තම් මෙතන දැන් ඔයාලා ඇත්තටම ගොඩාක් ඉගෙන ගත්ත අය ගොඩාක් මේ ඉංග්‍රීසි වලට වැඩිය බරපතල දේවල් කරනවා. ඒවෙන් ජීවත් වෙනවත් එක්කලා. මේක පටල ගන්න ඔය බොහොම මේ කියන්නේ මේක සංකීර්ණ කර ගැනීමක් වෙලා තියෙනවා. සරල දෙයක්. එතකොට ඒ වගේ දැන් අර educate කියන වචනේ ගත්තාම educate, educated, educative, educable. ඒතොර education අධ්‍යාපනයේ noun එක. Right? එතකොට according to the constitution of the country මේ රටේ දැන් පවතින ව්‍යවස්ථාවට අනුව everyone is entitled for free education. Right? Everyone is entitled to free education. හැම කෙනෙක්ම නිදහස් අධ්‍යාපනයට හිමිකමක් තියෙනවා. Everyone is entitled to free education. Free education. එතකොට education අධ්‍යාපනය. අන්න ඒ වගේ දැන් විවිධ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. වචනේ expand කරගන්න. මේ prefixes දැන් forget කියන වචනේ ගන්න.
දැන් forget කියන වචනේ. දැන් කොච්චර දේවල් අපි බැලුවත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට අමතක වෙනවනේ. right? Now most of the things, right? Most of the things that happen in a day are forgettable. දවසක් ඇතුලේ වෙන ගොඩක් දේවල් අමතක වෙනවා. forgettable. forget කියන වචනේ forgettable. වාට හරියට අමතක වෙන කෙනෙක්. You are so forgetful. You are so forgetful. And you are absent minded. forgetful. ඊට පස්සේ forget අමතක කරනවා. don't forget you. අමතක කරන්න එපා. forget, forgettable, forgetful. දැන් ඒ වගේ අදහස් ගොඩක් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. අර එක වචනේ අපි විවිධ විදිහට අර වචන ඉස්සරහට පස්සට වචන කෑලි යොදලා ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන්න දන්නවා. ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අය දන්නේ නැහැ ඩික්ෂනරි එකක් යූස් කරන්න. ගන්නේ concise dictionary. And if you want to learn English, right, you should use learner's dictionary. You should use learner dictionaries. අර learner dictionary පාවිච්චි කරන්න. ඒවා වචනේ යොදලා වාක්‍යවල යොදලා adjective නිපාතේ ඔක්කොම එක යෙදিলা මේ විදිහට වෙනස් වෙන ඒවා එහෙම පැහැදිලිව පෙන්නනවා. අර ඉංග්‍රීසි දන්න අය පාවිච්චි කරන ඩික්ෂනරි තමයි මේ ඉගෙන ගන්න අය පාවිච්චි කරන්නේ. concise dictionary. කියන්නේ මේ වගේ අපි ගොඩක් මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඇත්තටම අලි පටලැවිල්ලක් හදාගෙන තියෙනවා. right. අපේ I think we should wind up the class here. Now, finally, I would ask you, have you got any things to ask? Thank you very much, sir. Yeah. Then good night, everybody. Good night, sir. night. Thank you. Thank you very much. Good night, sir. May the triple job bless you, sir. Thank you very much, sir. Good night. Yes, thank you. Thank you, sir. Good night, sir.